This morning, we've got the most famous South African white woman in studio. She is incredibly busy. Sy is 'n ouma van 3 kleinkinders. In die 50's was sy 'n aktrise. Sy het ook haar eie TV-reeks aangebied. En sy kan kook. Sy het haar eie resepteboek wat uitgekom het. En die lys gaan aan en aan. Gebore Evangelie Poggenpoel. Ons ken haar as Evita Bezuidenhout. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek het my navorsing gedoen. Die lys gaan aan en aan. Dit gaan aan en ek luister en ek dink, wie is hierdie mal mens van oor die praat? My gids. Ja, my lewe. Dit is my lewe. Ja, dit is jou lewe, maar jy's 'n ouma. Nie 'n ouma grootjie nie, nog nie 'n ouma grootjie nie. Nee, ek hoop nie so nie, hulle is te jong. Van 3 kleinkinders. Waar kry jy tyd vir alles? Want jy's so besig, jy reis die hele land vol. Minister with no title? Nee, Oliver Aarde, I'm not politically involved. I used to be an ambassador. En toe jy nog 'n kindertjie was ek ambassadrice in Babette Kosweti. Maar nou natuurlijk, I mean, my liewe Aarde, I'm now 76. You'd never say that. Ek sweer. Waar kry jy tyd vir die kleinkinders en Ek maak tyd vir almal, want die kleinkinders vra vir my dinge en ek moet antwoorde soek. En dis die wonderlike ding, mense moet altyd luister. Dis wat ek geleer het. Ons praat en praat. Wat wil hulle dink? Hulle is 6, 8, 12, hulle is miskien 15. Ek is 'n ouma, ek wil praat met my kleinkinders. I think grandparents must gang up with their grandchildren against their parents. Because do you remember when you were small how difficult it is to talk to your parents? Because your mother says, but you should know. Yes, mommy, I know. Ja, papa, ek weet. They don't know. But the grandparent says, what is wrong, my dear? They will talk the language of the computer and the Twitter and the tweet. You won't know what they're saying, but they get it out of their system. They hear themselves present their problem and they solve it. My engel, if you don't talk to your children and grandchildren, they go into the street and talk to the drug lord and you will lose your children. So dis die les wat ek geleer het. Dis waar. Ja. So, dis 'n baie mooi les wat Tannie vir ons almal nou leer hier op Expresso. En in die oggend, wat Tannie se roetine as Tannie opstaan in die oggend? Wel, ek staan vroeg op want my diere moet gevoer word, my kleinkinders moet gevoer word en die Zimbabwese bediende moet gevoer word, not necessarily in that order. Both must be phoned. I always phone him in the morning and I just say... Is he awake at that time when you phone him? Nee, niemand is wakker in daai tyd nie, maar ja, maar hy's 'n dierbare vriend. Ek is so lief vir ou Pik. And then, of course, I've got to check in with all the Zumamas, the 3 first ladies, because it's very important that they also know what to eat. They're very bad in the kitchen, but why should they be? Because they're the first ladies of South Africa. I'm in the kitchen. Ek maak kos vir. And then, of course, I've got to look at your program because I love seeing what you do and you do interesting things. Soos die yoga man met al die iemand sê dit lyk asof iemand hom met 'n koerant geslaan het. Geslaan het. Ek my liewe Aarde, ek sien 'n R10 noot ook daar uitgaan iets betaal daarvoor. And so I'm very busy but you know, really truly my celebration is the fact that we now passed this very important election, a municipal election, which I did something to contribute through my Twitter. Ek het ook 'n Twitter. Ja, ek het jou gevolg op Twitter en jy het vir almal encourage Tannie Evita and just saying net vir mense te sê, we've got the key to the door. For heaven's sake, open the door, otherwise don't moan. Jy weet, as Julius Malema die president word en jy het nie 'n opinie gehad nie, don't moan. Get involved with politics because they work for us, we don't work for them. Nou, jy is besig en baie bedrywig op Twitter en ons is ook en ons het vir almal geleer vanoggend hoe om Twitter te gebruik. Paar wendjies gegee. So ons het 'n paar vragies van mense deurgekry op Twitter. Click on the follow het gevra, do you think 2012 is the end of the world? Ek weet nie wat se tipe vraag. Do I think 2012, that's next year? Want hulle het ons gesê hier verlede naweek was mos die einde van die wêreld en nou is dit volgende jaar. Well, you know, I mean, I think there's a very embarrassed man in America who is still here after we were all supposed to be. I just suddenly thought if the world ends, do all the ANC members go straight to heaven and get free sushi on a half-naked Elizabeth Taylor? Liewe Aarde, is wat Jacob Zuma gesê. Do you know my year used to have 365 days? Now it has 2 days. Today and tomorrow. And 2012 is so far away that if the world ends there, let's make it a wonderful place to celebrate and then weg. Ek kan nie daaroor dink nie. Wel, ek weet jy is baie bedrywig in die kombuis en ek dink jy gaan vandag saam met ons werk en vir ons iets leer in ons kombuis. Ek gaan 'n bietjie rondsploeter en ja, maar daar's ook 'n vriend van my hierso, Frank. Frank? Ja, but he doesn't remember me, but I remember him and I can't wait to see him again. Accent. Die man is so pragtig. Wel, dis tyd om oor te gaan na ons Franse Frank, 'n vriend van Evita Bezuidenhout, om te sien wat hulle in die kombuis maak.